Shabash, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana katika saka zako za riziki. Karibu katika taarifa za Kirk Machweo jioni hii ya leo ya tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2023. Uko na mimi Vincent Kerosi nikiomba sikio na jisho lako hadi tamati ya taarifa hizi. Na ni kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga ametangaza kwa makubaliano ya uagizaji mafuta kati ya Kenya na mataifa ya milki za Kiarabu yalikuwa njama ya kufinza fedha za umma. Katika kauli yake, Odinga ambaye ameitaja kama ufichuzi ni kuwa kinyume na ilivyotangazwa kwa makubaliano yalikuwa baina ya serikali na serikali za pande zote mbili. Mkataba huo wa mafuta ulikuwa kati ya Wizara ya Kawi na kampuni 3 za umma. Krisambo anaarifu kwa kauli ya upinzani huenda ikaibua mtafaruko serikalini, huku Odinga akitaja makubaliano hayo kuwa donda sugu la kuzidi kupanda kwa bei ya bidhaa za mafuta. Kitendawili cha bei ya mafuta kuzidi kuongezeka hapa nchini huenda kikazidi kusalia bila kuteguliwa. Kauli ya muungano wa upinzani ya Azimio la Umoja ikiibua masuala mapya. Kinara Raila Odinga kwenye hotuba ya dakika 30 akiweka hadharani kile ambacho ametaja kuwa sakata ya mafuta kufyonza fedha za umma. The deal that Ruto hailed as phenomenal has resulted in high landed costs as a result of structuring of the contract. The faults include the double counting of some cost elements and a fixed freighted premium which sometimes are higher by up to $50 per metric ton. The cost is passed on to the consumers. Akifutilia mbali makubaliano ya mapema mwaka huu ambapo serikali ya Kenya ilidai kuingia kwenye mkataba na serikali za milki ya Kiarabu ikiwemo taifa la Saudi Arabia kuhusu uagizaji wa mafuta, Odinga amekadiria kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na makubaliano hayo. Some of the companies charging the higher prices deliver more cargo than they were contracted to deliver, forcing Kenyans to buy more of the oil whose prices are inflated, hence the permanent high prices of petroleum products. The ministry is changing billing month to allow the oil firms quote higher prices. For instance, cargo that was bought in July when the price was low is allowed to quote higher August prices and pass the burden to the consumer. Kulingana na Rais William Ruto mapema mwaka huu wakati wa kutangaza makubaliano hayo alisema kuwa Kenya ingeanza kununua mafuta kwa shilingi kinyume na utumizi wa dola. Ruto akisema kuwa ndani ya miezi mitatu ingebadilisha kudorora kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola. Leo hii kinara wa Azimio Raila Odinga akiweka kando kauli hiyo. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. The open tender system was efficient, accountable, and competitive, and offered prices commensurate with international pricing model. Kwenye kauli ambayo ameitaja kama ufichuzi wa njama fiche ni kwamba upinzani sasa inataka serikali kufutilia mbali makubaliano ya uagizaji mafuta na milki za Kiarabu na kutaja kuwa ni njama ya kuwafaidi watu binafsi. The deal only ended up creating irregular supplies and higher prices. Open tender system allowed for competitive sourcing of fuel. Monopolistic tendencies for purposes of maximizing profit goes against the demand for efficiency and the need for lower prices. Tangazo la taifa Uganda mapema wiki hii kujiondoa kuagiza mafuta kupitia Kenya. Azimio la Umoja imekadiria hilo kwa matukio ya makubaliano hayo. Odinga hususan akisema kuwa bei ya mafuta nchini imeongezwa kwa shilingi 30 kinyume na bei inayostahili. Uganda has announced that it will no longer purchase petroleum products from Kenya because middlemen have inflated prices by up to 59%, imposing too high a cost on consumers. The exact same scenario is prevailing here. The middlemen President Museveni is talking about are Kenya government officials.
Pendekezo la Odinga likiwa tume ya ufisadi nchini EACC na DCI kuanzisha uchunguzi kwa mara moja kwa madai kuwa kampuni zilizo kwenye mkataba wa makubaliano hayo ya kuagiza mafuta kutoka milki za Kiarabu zimekuwa zikikwepa ulipaji kodi. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. The men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. Licha kauli ya upinzani kusingizia kupanda kwa bei ya mafuta hapa nchini kutokana na makubaliano ya Kenya na mataifa ya milki za Kiarabu, serikali ingali kushikilia kuwa bei ya mafuta itazidi kupanda kufuatia masuala ambayo yamekuwa yakiibuka kimataifa. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na bunge la kitaifa limeidhinisha kutumwa kwa ujumbe wa polisi 1000 kupambana na magenge ya wahalifu nchini Haiti. Kumeshuhudiwa kizaazaa bungeni wakati ambapo kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi alipojaribu kusimamisha kujadiliwa kwa mswada huo, lakini hakufaulu. Kiongozi wa wengi kama ni Shungwa ameshikilia kwamba licha ya mahakama kusitisha kuendelea mbele kwa mpango huo, haikusimamisha mswada wenyewe kujadiliwa na kupitishwa bungeni. You cannot use our police women and men as guinea pigs at the altar of rent seeking, because we know for sure that the motivation for this misadventure is money. People want to use our hapless police officers as guinea pigs in their bid to get cheap money. If you are sure that our Kenyan police officers are going to be safe in Haiti, first of all, start by taking there your child. We indeed as leaders should feel honored as a country that our country has been called up by the UN Security Council and other nations of the world to serve in restoring security and restoring the dignity of other human beings, whether they are black people or not. And that's why I said Croatians are not black people, they are not Africans, but we have participated in missions to secure their country, to make it and restore the dignity of the people of Croatia and other areas, including other African countries, Honorable Speaker. You don't protect the lives of your citizens by taking police officers who are supposed to protect them away from them to a land called Haiti. You can only protect their lives by enhancing the numbers and enhancing the security amongst your citizens. Madam Speaker, we've also been told in this report, and we've heard from the leader of majority, that Kenya owes it to the international community, which we are part of. Madam Speaker, if you cannot contain and protect lives of your people, surely where do you have the guts to take away to protect lives of people in Haiti? Na polisi wamemkamata kwa mara nyingine mshukiwa anayedaiwa kuwa kiongozi wa kikundi cha kijambazi ambacho kimekuwa kikisababisha vurugu eneo la Tiati, kaunti ya Baringo. Polisi wamesema kuwa wamekuwa wakimsaka mshukiwa huyo kwa muda wa miaka 4 iliyopita. Kwa hivyo kukamatwa kwake ni fanaka kwa vita dhidi ya ujambazi katika kaunti hiyo ya Baringo. Yeye ni mshukiwa wa 3 kukamatwa katika operesheni ya kumaliza ujambazi kaskazini mwa bonde la Ufa. Na vile nimesema, kupitia intelligence yetu multi agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo na akatuelekeza kwa mali alikuwa, na tukapata bunduki 2 na risasi 15. Tunaendelea kutafuta wale ambao wanahusika na yeye, na pia tunashuku kwamba bunduki zingine bado ziko kwa familia na wale marafiki zake, kwa sababu yeye ndio coordinator wa vijana katika area ya Silale paka Kapedo, na coordinate vijana kwa mambo ya wizi ya ng'ombe. Lakini pia ametusaidia na information ambayo tunaamini kwamba tutaweza kupata bunduki zingine mingi. Pia ijulikane for the last 2 weeks tumeweza kupata our bandit watatu na moja ambaye tulipata pale Roruk. Umejua pale Roruk tumekuwa na issues na tuliweza kushika moja hapo ambaye amekuwa akihusika na ng'ombe, na in fact tukapata ng'ombe kwao
Mwingine tumepata upande wa Arbal, area Arbal, na tukalikava pia bunduki. Huyu naye watatu sasa na bunduki 3 so far. So kwa hivyo ni progress mzuri kwa hiyo operation ambayo inaendelea North Rift. Naye naibu rais Rigathi Gachagua ameiagiza bodi ya maduka ya dawa na sumu kutekeleza hatua kali dhidi ya wafanyabiashara wa dawa wanaouza dawa hushi. Naibu rais amesema bidhaa hizi zinahatarisha afya wa Kenya. Akizungumza katika uzinduzi wa dawa za Kestra Care, Rigathi alikaribisha kufunguliwa kwa kampuni hiyo mpya ya utengenezaji wa dawa, akieleza kuwa itaajiri takriban watu 500. Pia naibu rais ametoa wito kwa wawekezaji wa kigeni kuanzisha biashara za utengenezaji dawa nchini, akitaja kuondolewa kwa vikwazo vya ukiritimba katika mchakato wa kutoa leseni za biashara. Across the country, we have allocated resources to facilitate the regulatory body in delivering on this assignment. A challenge with employment for our young people. 6 million young people out there have no jobs. And anybody who starts a factory here, a manufacturing plant, plays a great role in sorting out. As an administration, we have gone out of our way to make sure that we make licensing as easy as possible, to do away with the bureaucratic red tape, to enable people to start factories here, to start manufacturing plants without too much bureaucracy. Rais William Ruto ameahidi kuendelea kufanya maamuzi sahihi kwa nchi licha ya ugumu wake wa kusema kwa serikali yake inalenga maendeleo yatakayonufaisha wananchi maradufu. Ruto amehakiki kuwa alipokuwa akizungumza katika mkutano wa siku 2 wa kuboresha uongozi wa kitaifa ulioandaliwa katika ukumbi wa Edge, eneo la South Sea County ya Nairobi. Mwanahabari wetu Calvin Mushiri anaripoti kuwa rais amekiri kutambua ugumu wa hali ya maisha, ila amedai kuwa maamuzi yake yatakomboa taifa la Kenya kutoka ukungu wa kupanda kwa gharama ya maisha. Rais William Ruto leo hii amezungumzia swala la kupanda kwa gharama ya maisha katika mkutano wa siku 2 ulioandaliwa ndani ya ukumbi wa Edge ulioko eneo la South Sea County ya Nairobi. Address of 2020. Katika kauli yake, Ruto amesadiki kuendelea kufanya maamuzi sahihi licha ya ugumu wake, almuradi akomboe nchi ya Kenya kutoka minyororo ya hali ngumu ya maisha. This is part of changing the way we do government business. We did agree that the mandate given to us by the people of Kenya is a sacred mandate. It is a mandate not just given to us by the people of Kenya. Kufuatia kauli za wananchi wakilalamikia ongezeko la bei za bidhaa, kutozwa ushuru wa hali ya juu na kupanda kwa gharama ya maisha, Ruto amehakikishia wananchi kuwa si bure tu, ila ni juhudi za kutimiza lengo la kulipa mikopo ambapo baadaye taifa la Kenya litajisimamia. The success of each and every one of us is the success of all of us. The failure of each of us is the failure of our team. And therefore, we must never allow any one of us to fail. Kadhalika, Ruto amehimiza viongozi kuungana katika kutimiza lengo la serikali ya Kenya Kwanza. We must always, and I want to tell you as members of this team, we must always make the right decision, however difficult it may be. Naibu Rais Rigathi Gachagua akihakikishia Ruto kuwa watamuunga mkono katika kutekeleza wajibu wake wa uongozi. Your Excellency, let me assure you of our loyalty and commitment and our availability at all times to help you through, in recognition that you have a 5-year contract with the people of Kenya. Akieleza viongozi walioshuhudia umuhimu wa mkutano huo, katibu wa mawaziri Mercy Wanjau amesema kuwa ulikuwa wakati mwafaka wa kutathmini walikotoka na kuchukua fursa hiyo kutia bidii kwa miradi watakaoshughulikia. In business, and in this case government business, a pit stop such as this is when we take the opportunity to step back and stop working. Just like a driver stops driving, pause, reflect, and assess
the performance. Akimalizia, Ruto alibaini kwamba hatafanya maamuzi rahisi ila atafanya maamuzi jasiri na yenye mageuzi. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Kelvin Mushiri. Shughuli ya upanzi wa miti bado ikiendelea. Mke wa naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi ameongoza wafungwa wa gereza la Chuka katika kaunti ya Tharaka Nithi kupanda miti na kutekeleza wajibu wao. Katika hafla hiyo, mchungaji Dorcas amewasihi wafungwa hao wabadili menendo kama vile anavyoarifu Vivian Oresha. Lengo la Rais William Ruto ni kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2032, ambapo miti 1000 imepandwa kwa mwongozo wa mchungaji Dorcas Rigathi. Akizungumza katika hafla hiyo, mchungaji Dorcas amewashauri wabadili mienendo yao pindi watakapokamilisha kifungu chao. This is true demonstration that Kenya Kwanza government seeks to involve everyone in her agenda, even those behind the walls. Brains that are here ni mingi. Lazima watoto wangu mtoke hapa. Mchungaji Dorcas ameendelea kuambia kuwa familia zao zinawahitaji, kwa hivyo wabadilike ili warejee kuwatunza. Ameongeza kuwa ardhi ambayo haitumiki itumike kwa kilimo ili wafungwa hao waweze kupata kipato cha kuwalipia faini. 151 wenu mko na mabibi. Sasa hii potential bibi wale wanalia na familia uko nje. 151 families wako huko, hawana muangalizi, hawana baba, hawana mtu wa kuangalia, na nyinyi mumekaa hapa mnaangaliwa na hawa. Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi naye amewatia moyo wafungwa hao kwa kuwaambia kuwa gereza sio mwisho wa maisha. Nisi ati nyinyi ndio wabaya zaidi, mnaweza bandika mkao wazuri. Unaweza jipata hapa, kila mtu njera ni ya kila mtu. Usijione ni kama umekosea Mungu sana. Kuzuru maeneo ya ukosoaji ikiwa mpango wa afisi ya mchungaji Dorcas. Kufikia sasa amezuru gereza la Kiambu, Rumuruti na maeneo mengine ya ukosoaji. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na katika kaunti ya Embu, wazazi wamehimizwa kupeleka wavulana wao ambao wamehitimu umri wa kupashwa tohara wakati wa likizo ndefu ya Desemba kuepuka kuwapeleka katika wapashaji tohara wa kitamaduni au bandia ili kuepuka majeraha, maambukizi ya magonjwa au vifo, kama anavyoarifu Val Washira. Wazazi katika kaunti ya Embu ambao wavulana wao wanastahili kupashwa tohara wakati wa likizo ya Disemba wamehimizwa kuepuka kuwapeleka kwa wapashaji tohara wa kitamaduni au bandia ili kuepuka majeraha, maambukizi ya magonjwa au hata vifo. Meneja mkuu wa hospitali ya Tenri Ferdinand Mbabu amesema ni muhimu kwa shughuli hiyo kufanyika katika hospitali ambapo kuna utaratibu salama ambao unafuatwa na wataalamu wa kiafya waliohitimu na wenye uzoefu. Ningeshauri wazazi kwa sababu hii kazi ya kutahiri vijana inahitaji kuwa na uangalifu mzuri sana. Tusipeleke watoto pahali popote pale, kwa sababu Ministry of Health inatushauri kwamba lazima tupeleke mtoto ambapo atatahiriwa kwa hospitali, kwa sababu ya ile mipango ya hospitali itakuwa imepanga njoo huyo mtoto. Akizungumza wakati alipokuwa anasimamia upashaji tohara kwa wavulana zaidi ya 300 katika hospitali hiyo, meneja huyo amesisitiza ya kuwa tohara inayofanyika katika mazingira yasiyo salama inaweza kusababisha magonjwa kama vile ukimwi, pepopunda na pia magonjwa ya zinaa kama vile kisonono na kaswende au hata kutokwa kwa damu nyingi inayoweza kusababisha vifo. Tunazuia mambo ya magonjwa na pia tunasaidia mtoto apone vilivyo. Na mambo ingine tunazuia kama ile magonjwa kama ile unajua apart from kuna gonorrhea, kuna syphilis na magonjwa kama hayo. Ndio sababu nasema tusipeleke mtoto pale popote pale. Hasa wale wanapeleka watoto mahali ule chorochoroni sababu
Mratibu wa jando katika kituo hicho Jacob Njagi amesema sio tu kwamba wanawaanzisha wavulana wadogo katika utu uzima, ila wanawafunza maadili na stadi za kimaisha zitakazowasaidia kuwa wanaume wanawajibika siku za usoni. We not only initiate them on the manhunt, we also initiate them with values and skills which are going to help them to become responsible and useful men in the future. Njagi ambaye ni naibu mwalimu mkuu shule ya msingi Tendri amesema wavulana hao watapata wosia kutoka kwa wataalamu wa fani mbalimbali wakiwemo wanasaikolojia na waelekezi wa kazi ili kuwawezesha kufanya maamuzi sahihi maishani. We have sourced for a very professional counselor who took the boys through that session. We went ahead to introduce challenges in high school because we know the young men are joining Form 1, whereby we have a lot of challenge in secondary school, whereby coping and choosing of careers has become a problem. That one has been catered very well in our institution. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Valwashira. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Toto Show Valwashira, ndo tunafikia mwisho taarifa zetu, manake dakika 25 hizi baada ya saa 1 jioni. Umekuwa nami Vincent Kerosi, nikutakia usiku mtulivu, usiku mwanana. Tutakaporudia Mwenyezi Mungu tena kesho utakuwa papa hapa na mwenzangu Chris Sambo katika taarifa nyingine za Kirk Machweo kutoka kwangu, na kutakia usiku na bobbe za mbu. Kwa heri, wananiita mpishi mpakuzi Vincent Kerosi. Kwa heri.